Okay, so yeah, sorry, I got disconnected and I mute. Okay, I hope you can hear now. Yes. Right. So I think we explained what was the characteristic of Esav as a hunter, right? I think we spoke about the unique characteristic of the totality, the absoluteness of Esav, and that like in addition to being a hunter, which is like it's a respected talent in this world. Like he knows how to run this world, but it's also like as Chazal say in deeper level, he knew how to like mislead, or like with his speech, he was hunting people, and also his father. But he was like he was pleased actually with his son's ability, with his like it's his older son, right? It's the firstborn son, Esav, and Yitzchak was pleased with the fact that of the totality, the absoluteness, because Yitzchak himself was also similar, right? We know we learn about the binding of Yitzchak. Maybe it's like the most absolute totality that is possible, because it was like an insight that Yitzchak thought that he was given his life, his existence as a presence for God, so he can just give it back to God in the binding of Yitzchak, right? So there's no problem to be to go to the altar and to be sacrificed, to sacrifice himself to God. It's just giving back. So you see this again characteristic of totality in the father Yitzchak, and that's why maybe the reason that he liked his firstborn son Esav more than Yaakov. Yaakov was different. He was like the weaker one, the one who doesn't know how to overcome and run all the important missions of this world in the field. The field is the scene of actions, right? And that's what we are about to deal with in the next verse, in verse number 28. అయితే గత 2 వారాలుగా మనకి రబ్బీ గారి యొక్క విజిట్ అవ్వచ్చు, తర్వాత మళ్ళా పోయిన వారం కూడా దాని ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఈ విషయాల వల్ల మనకి క్లాస్ జరగలేదు. అయితే తిరిగి మళ్ళా మనం బెరిషిత్ గ్రంథ క్లాసులో కలుసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. అలాగే అయితే మనం ఎక్కడి వరకు నేర్చుకున్నాం అంటే తోల్దోత్ పరాషాలు నేర్చుకుంటున్నాం. తోల్దోత్ పరాషాలు అంటే ఆది కాండం 25వ అధ్యాయంలో 27వ వచనం వరకు మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే సందర్భాన్ని కనుక మనం గుర్తు చేసుకుంటే, ఇత్సాక్ గారికి పుట్టిన యాకోబు గారు, యాషావు గారు, వారి యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, లేదా వారి యొక్క గుణగణాలు ఏంటి, వారు యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాల్ని వాళ్ళ పేర్లను బట్టి కానీ మిగతా విషయాలు బట్టి నేర్చుకుంటున్నాం. వారి రూపాన్ని బట్టి కానీ, త్వరలో వివరించిన విషయాన్ని బట్టి, పెద్దలు ఇచ్చిన వివరణలు బట్టి నేర్చుకుంటున్నాం. అయితే దీంట్లో ప్రత్యేకంగా మనం యాషావు గారి గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. అంటే ఆయన ఏ విషయంలో పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు, ఏ విషయంలో అబ్సల్యూట్నెస్, అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా చాలా అంటే తను మొత్తంగా పరిపూర్ణంగా ఉన్న విషయాలు ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ లోకంలో ఏ విధంగా నెగ్గికి రావాలి, ప్రతి విషయాన్ని ఈ లోకంలో ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళిన విషయంలో యాషావు గారు చాలా పరిపూర్ణలుగా ఉండడం అనేది మనం చూడడం జరిగింది. అయితే యాషావు గారి యొక్క పరిపూర్ణత అయితే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఏ విషయాన్ని కూడా నెగ్గుకొచ్చేసేవారు. అంటే
ఎదుటి వారిని ఏ విధానంలో ఒకవేళ మనం తప్పుదారి పట్టించన్నా, లేకపోతే వారిని ఏ విధంగా ప్రత్యేకంగా యాషావు గారి ప్రత్యేకత తన మాటల ద్వారా ఎదుటి వారిని చాలా ఈజీగా వల్ల పడేసేవారు. ఇంకా చెప్పంటే నెగ్గుకుని వెళ్ళేవారు. అదే విధానంలో చివరికి వారి తండ్రి గారిని కూడా అదే విధానంలో ఆయన అంటే ఏ విధంగా చూపించేది అంటే ఆయన చాలా పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నట్టుగా, చాలా ప్రతి విషయంలో చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నట్టుగా చూపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన ఈ లోకంలో జరిగే విషయాల్లో ఆల్రెడీ పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నారు చాలా విషయాల్లో. అయితే ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారు కూడా మనం ఆ చరిత్రను గమనిస్తే అకీద సమయంలో అంటే అబ్రహాం గారు ఇత్సాక్ గారిని ఆ యొక్క అర్పణగా తీసుకెళ్లిన సందర్భంలో ఇత్సాక్ గారు కూడా అదే విధానంలో ఉన్నారు. లేకపోతే కాకపోతే ఇక్కడ యాషావు గారి లాగా మోసపూరితంగా కాదు, కానీ ప్రతి విషయంలో చాలా పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నారు ఇత్సాక్ గారు. ఎందుకంటే ఓకే, చివరికి తన ప్రాణాన్ని లేదా తనను తానే అర్పణగా ఇవ్వాలన్నా ఓకే, హషేం గారు ఇచ్చారు, హషేం గారికి ఇవ్వడంలో తప్పేం లేదు, లేదా చాలా సిద్ధపాటుతో ఉన్న పరిపూర్ణతలో ఇత్సాక్ గారు ఉండడం జరిగింది. అదే యొక్క పరిపూర్ణత తన పెద్ద కుమారులో కూడా ఉన్నట్టుగా ఆయన భావించారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆ విధానంలో ఇత్సాక్ గారిని మోసం చేయడం జరిగింది, లేదా ప్రతి విషయంలో. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇత్సాక్ గారు యాకోబు గారి కన్నా ఇత్సాక్ గారి మీద యాషావు గారి మీద చాలా ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. ఈయనే ప్రతి విషయంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళగలడు, ఈయనే పరిపూర్ణంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే యాకోబు గారి గురించి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం. ఆయన ఇప్పుడు ఆ యొక్క గుడారంలోనే ఉంటూ తోరా స్టడీ చేస్తూ, ఇంకా చెప్పాలంటే బయట ఫీల్డ్ అంటే బయట ప్రపంచంలో అంటే ప్రపంచాన్ని ఫీల్డ్ తో పోలుస్తాం, లేకపోతే పొలంతో పోలుస్తాం, లేకపోతే పని చేయాల్సిన విషయం బాహ్య ప్రపంచ విషయంలో చాలా ఆయన యాషావు గారంత పరిపూర్ణంగా లేదు. కాబట్టి ఇత్సాక్ గారు యాషావు గారి మీదే చాలా నమ్మడం జరిగేది. అంటే ఈవెన్ దో ఆయన ఈ స్పిరిచువల్ ఆత్మీయ విషయాల్లో తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తన మాటల ద్వారా తన తండ్రి గారిని చాలా బురిడి కొట్టించేవారు, మోసం చేసేవారు అనే విషయాలు మనం పోయిన వారం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి యాకోబు గారి కన్నా యాషావు గారి మీద చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు, లేదా నమ్మకం ఉండేలా యాషావు గారు తన తండ్రిని కూడా తన మాటల ద్వారా మోసపుచ్చేవారు. అయితే అదే సందర్భంలో ఈ ప్రపంచంలో విషయాల్లో చాలా శక్తిమంతుడిగా పరిపూర్ణుడిగా యాషావు గారు మాత్రం ఉండడం జరిగింది. ఇది యాషావు గారి గురించి నేర్చుకున్నాం. అలాగే యాకోబు గారి గురించి కూడా మనం కొన్ని విషయాలు చూద్దాం 28వ వచనం నుంచి. ప్రవకశరావు. Yeah, now it will be easier to understand the words of verse number 28, and I hope you can see in the in the share screen. Okay, and verse number 28 goes, and Isaac loves Esau because his game was in his mouth, but Rebekah loved Jacob. Game. I think it's like it's the hunt, the hunting of Esau, and it's now easier to understand. Well, he is the powerful, the firstborn, the powerful one. You can give him the responsibility to run the house, to run the any project, and but yet we face a problem here, and we see it like in this harmony of this married couple, right? Yitzchak and Rivka, we see they have some disagreement. It's like they don't see things the same, and it's like a dispute, right? Because we just listed all the positive advantages of Esau, but Rivka is she loves Yaakov, and we have to understand this disagreement between Yitzchak and Rivka. So for that purpose, we have to again to go back to the previous verse number 27, and see
and recall like what we said about Yaakov in this verse as well, and to understand some more insights about that. అయితే మనం 28వ వచనాన్ని గమనిస్తే 28వ వచనం చూస్తే ఇత్సాకు యాషావు తెచ్చిన వేట మాంసం తినుచుండేది కనుక అతన్ని ప్రేమించెను, రివ్కా యాకోబుని ప్రేమించెను. ఈ విధంగా రాస్తుంది. అయితే మనం ఇంగ్లీష్ లో కూడా చూస్తే అండ్ ఇట్సాక్ లవ్డ్ యాషావ్ బికాస్ హిస్ గేమ్ వాజ్ ఇన్ హిస్ మౌత్. హిస్ గేమ్ అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో గేమ్ అన్నప్పుడు అతను అదే వేటాడే విషయం గురించి రాయబడి ఉంది. అయితే ఆ వేట మాంసాన్ని తినే విషయంలో తింటూ ఇత్సాక్ గారు యాషావును ప్రేమించడం జరిగింది. ఎందుకంటే అతను చాలా శక్తివంతుడు ఆ వేటాడే విషయంలో గాని, ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ముందు నేర్చుకున్నట్టుగా ఈ లోక విషయంలో చాలా బలవంతుడిగా ఉన్నాడు, కనబడుతున్నాడు కూడా. కాబట్టి ఇత్సాక్ గారు అనుకుంది, ఓకే, యాషావు గారికి ఎటువంటి బాధ్యతని ఇవ్వచ్చు, అది కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే పోషించే, కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత కావచ్చు, లేదా వేరే ఇంకా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా సరే యాషావు గారికి ఇవ్వచ్చు అనే విషయంలో యాషావు గారు ఇత్సాక్ గారిని చాలా ప్రేమించేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఇత్సాక్ గారు, రివ్కమ్ గారు ఇరువురి భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సామరస్యమైన సంబంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి మధ్యలో ఒక విషయంలో మాత్రం ఇరువురికి ఒక డిసగ్రిమెంట్ ఉంది. ఇద్దరు ఒప్పుకొని ఒక విషయం ఉంది. ఏంటంటే ఇత్సాక్ గారేమో యాషావ్ గారిని ప్రేమించేవారు, కానీ రివ్కమ్ గారు యాకోబ్ గారిని ప్రేమిస్తున్నారు. మనం 28వ వచనంలో చదివిస్తే ఇత్సాకు యాషావు తెచ్చిన వేట మాంసం తింటుండే కనుక అతను ప్రేమించును, రివ్కా యాకోబుని ప్రేమించను. ఎందుకు అలా ఆ యొక్క డిసగ్రిమెంట్ అనేది, ఇరువురి ఉద్దేశాల మధ్య వైవిధ్యం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మరలా ఒకసారి మనం 27వ వచనం చూస్తే మనకి ఆ వైవిధ్యం ఎందుకు, ఏ విషయంలో వారు ఇరువురు కూడా ఒక్క మాట మీద లేరు అనే విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. యోగేశ్వర్. Yes, so if we go back to verse number 27, it states about Yaakov, right? And whereas Jacob was an innocent man dwelling in tents. So maybe at the first glimpse, it sounds something that is right, like what it means about someone that dwell in tents. It's like in Hebrew, it's even like sitting, literally sitting in tents. So it's someone that is like limited. He's not taking responsibility. It's like he's not a great public leader, or like he's in the tent, not changing. It's like static state. But so we have to figure out what does Rivka know that what makes her prefer Yaakov. Okay, so we have to speak of the characteristic of Yaakov. Actually, we see like innocent men. So that's something that's a virtue, right? He is innocent. He is like a righteous person. So it's a good start. We can argue, well, maybe it's not enough, but what may help us to understand is if we go back to where it all started with the prophecy. If you recall, in verse number 23, we see this interesting verse. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 kingdoms will separate, and etc. And it ends with words, and the elder will serve the younger. So Rivka knows something, that knows that there is some development is expected for the younger, for Yaakov, and he will like overcome his older twin Esav. And
And the reason that Yitzhak doesn't see that is very interesting. Here we can actually explicitly see because the Lord said to her, that's what the verse writes, and it doesn't say Yitzhak got this message as well. So it was like a private prophecy to Rivka, and Yitzhak was less aware or even unaware at all with this vision that Rivka had as a prophecy about her, about the children. And that's why Rivka prefers Yaakov. She said, okay, it's a righteous son, innocent son. And by the way, dwelling in tents, it's the tents of Shem and Ever. He was learning in the Noachide school, the official school of Shem and Ever, right? So it's what like it's the best school exists, of course. And so this is like a very positive start, and Rivka knows that he will also he will also adopt something from his brother. He will be developed to improve all the other aspects. So he will be the greater one of these two twins. అయితే రివ్కమ్ గారు ఎందుకు యాకోబు గారిని ప్రేమించడం జరిగింది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న పరిస్థితిని చూస్తే గనక యాకోబు గారు చాలా శక్తివంతుడిగా కనబడుతున్నారు, లేదా అప్పటికున్న పరిస్థితుల్లో ఆయన యాకోబు గారి కన్నా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు ఈ ప్రపంచం విషయాల్లో. అయితే ఈ విషయాన్ని ఇత్సాక్ గారు చూశారు, కానీ ఈ రివ్కమ్ గారు ఎందుకు యాకోబు గారిని ప్రేమించడం జరిగింది అని ఆలోచిస్తే కనుక, ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఇక్కడున్న వచనాన్ని అంటే చూస్తే కనుక మనకి ఫస్ట్ క్లిమ్స్ అంటే చూసినట్టే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, యాషావు గారు ఏమో చక్కగా వేటకెళ్తూ చాలా విషయాల్లో ముందున్నారు. బట్ యాకోబు గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే 27వ వచనం చూసినప్పుడు, ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు యాషావు వేటటందు నేర్పరి అరణ్యవాసిగా ఉండెను, యాకోబు సాధువై గుడారంలో నివసించుండెను అని యాకోబు గారిని సింపుల్ గా సాధువై అని మనకుంది. ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే ఇన్నోసెంట్ అని ఉంది. ఇన్నోసెంట్ అంటే అమాయకుడు, లేదా ఇంకా ఏ తప్పు చేయకుండా చక్కగా ఉండే ఒక బాలునిగా చూడొచ్చు. అయితే గుడారంలో ఉండెను అని ఉంది, కానీ హిబ్రూలో మనం లిటరల్ గా చూస్తే ఇంకా అతను టెంట్ లోనే కూర్చుని ఉండేవారు అనే ఒక పదాన్ని వివరించడం జరిగింది. అక్కడే ఉండేవారు అంటే. అయితే అంటే యాషావ్ గారు అంత యాక్టివ్ గా కాకుండా, ప్రతి విషయంలో పాల్గొనకుండా చాలా సైలెంట్ గా కామ్ గా ఓన్లీ ఆ టెంట్ లో మాత్రమే కూర్చుని ఉండేవారు అని ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, అంటే ఒకవేళ అతను యాకోబు గారు అమాయకుడే కావచ్చు, ఏ తప్పు చేయని వ్యక్తే కావచ్చు, కానీ ఒక విషయాన్ని, ఒక గొప్ప విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే అదొక్కటే సరిపోకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మంచివాడైనంత మాత్రాన్ని సరిపోదు కదా, మిగతా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రపంచాన్ని, లేకపోతే ఏదన్నా ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది లేదు. అది అంటే మనకి ఒక మంచివాడిగా ఉండడం సరిపోకపోయినప్పటికీ కూడా రివ్కమ్ గారు ఎందుకు యాకోబు గారిని ప్రేమించారు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం 23వ వచనం చూస్తే గనక 23వ వచనంలో యాక్చువల్ గా హషేం గారు ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే 22వ వచనం యొక్క చివరి భాగంలో చూస్తే, అప్పుడు హషేం ఆమెతో ఇట్లనెను, అంటే ఈ ప్రవచనం ఎవరికి చెప్పారు అంటే ఇత్సాక్ గారికి, రివ్కమ్మ గారికి ఇరువురికి చెప్పలేదు సుమా, ఓన్లీ రివ్కమ్మ గారికి మాత్రమే తెలుసు. ఏంటి ఆ విషయం అన్నప్పుడు, రెండు జనములు నీ గర్భంలో కలవు, 2 జనపదములు నీ కడుపులో ప్రత్యేకంగా వచ్చును, ఒక జనపదం కంటే ఒక జనపదం బలిష్ఠుడును, పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అన్న విషయం రివ్కమ్ గారికి తెలుసు. అంటే ఇప్పుడు అతను మంచివారుగా ఉన్నారు, చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నారు. అయితే కొన్ని విషయాల్లో తను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇంకొక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే, ఆయన
ఉండి ఏం చేసేవారు అంటే అప్పటికి గ్రేటెస్ట్ నోవాయిడ్ స్కూల్ ఏది అంటే షేము ఎబెర్ గారి యొక్క యెషివా. ఆ నోవాయిడ్ యెషివాలోకి వెళ్ళి ఆయన ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు. కాబట్టి అది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం ఆయనకి. అలాగనే రివ్కమ్ గారికి ఆ ప్రవచనం ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఓకే, యాకోబు గారు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు అతనిలో లాగింగ్ లో ఉన్నప్పటికీ, నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన తప్పకుండా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత తన అన్న నుంచి లేదా మిగతా విషయాల్ని నేర్చుకుంటారు. ఒక లీడర్షిప్ గా, ఒక గొప్ప లీడర్ గా ఎదిగే విధానాలు కానీ, లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో తీసుకెళ్లాల్సిన విషయాల్ని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలనే విషయంలో తప్పకుండా నేర్చుకుంటారన్న విషయం ఆమెకు తెలుసు, రివ్కమ్ గారికి. అందుకనే రివ్కమ్ గారు యాకోబు గారిని ప్రేమించడం జరిగింది. అవకాశం. Yes, okay. Now we can understand the verse number 28 now, right? Because we realize why Rivka preferred Yaakov over Esau. But we can still ask and have this doubt. Well, if she knows that the prophecy, that great vision about Yaakov, she got from Hashem, so why wouldn't she discuss with her husband? We know the importance of the right, the interaction and the mutual communication in marriage life. And I think it can be something interesting to point out in this dynamic. It's even like a kind of a beautiful dynamic of the marriage life of Rivka and Yitzhak, because we know that Yitzhak, we elaborate so much in the past, right? How Yitzhak is Midat Adin, he is the divine characteristic of judgment, and Abraham is Chesed, Abraham is kindness, and Sarah is also, she was like associated with the din as well, with judgment. So as Yitzhak, and Rivka is like Chesed as Abraham. So in this respect, like it was like something that it's the nature of the characteristic of each one of them, right? In order to build the nation, unifying all the values. So it has to be like that. That Yitzhak is his expertise is din, and Rivka is chesed, and that's why she has to know about the vision and the prophecy about Yaakov. And it was not fitting with the scope of Yitzhak, right? Coming to build this project of the Israeli nation, and that's why they have this disagreement, right? This a contradiction. Who is the preferred one? And that's what we see here. So it helps us understand Yaakov and Esau, the story of Yaakov and Esau, and also the marriage relations and the interaction of these forefathers, Yitzhak and Rivka. Yeah, but still the question remains the same. Why didn't she discuss the same with Yitzhak? Right. Okay. So I wasn't able to convince you with these words. So it will be difficult. We will have to continue and follow the verses and see that it's. I think we can assume that like for Yitzhak it was like almost impossible to follow that, because this is his mission, right? His mission is the totality of righteousness and
and like it's like part of his view. So it's very difficult to like change or like make a revolution in all his conception of life. And for Rivka, it was like much more natural, right? When we speak about kindness, kindness is kindness has, you know, a conflict with the judgment, right? Kindness, is something that we use in order to work around sometimes the judgment and harsh ruling and all of that. We want to show love and to show to forgive people, right? And so it's like we want to avoid the din, we want to avoid judgment, and that's why I think it happened like that. We will see more. I think we will see some more reasons next. We see that why all this complication is needed with, you know, buying the Bechorah from Esav and like going behind his back to his father to receive the blessing. We'll have more about what to discuss about that. Yeah, sure. అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మనం 23వ వచనం విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాం. 23వ వచనంలో రివ్కమ్ గారికి మాత్రమే హషేం గారు యొక్క ప్రవచనం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు రివ్కమ్ గారు ఇత్సాక్ గారు కావచ్చు, లేదా ఏదైనా ఒక వైవాహిక సంబంధంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఒకలాంటి సంబంధం ఉంటుంది, ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. వారిద్దరు ప్రతి విషయాలు షేర్ చేసుకుంటూ ముందు తీసుకెళ్తారు కుటుంబ విషయాల్లో. అయితే మరి ఈ విషయం ఇత్సాక్ గారికి తెలియదు అన్న విషయం నాకు తెలిసింది. అందుకనే ఇత్సాక్ గారు యాషావ్ గారిని ప్రేమించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విషయాన్ని ఎందుకు తెలియచేయలేదు? అసలు రివ్కమ్ గారు తెలియచేయాలి కదా, ఆ విషయాన్ని తెలియచేయాలి కదా. ఎందుకు తెలియచేయాలన్నప్పుడు అసలు ముందు మనం వారి యొక్క మిద్దోత్సు, మన పితరుల నుంచి చూసుకుంటే అబ్రహాం గారి మిద్దోత్ ఏమో హెసెద్, అదే సందర్భంలో సారమ్మ గారి మిద్దోత్తు దీన్ జడ్జిమెంట్. ప్రతి విషయాన్ని కూడా సరైన విధానంలో తీర్చేవారు. ఇది ఇలా జరగాలి, ఇది ఇలా జరగాలి. బట్ అబ్రహాం గారి విషయంలో ప్రతిదీ కూడా జాలి దయా కరుణతో చూసేవారు. అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు ఇత్సాక్ గారిని వారి తల్లి అయిన రివ్కమ్మ గారిని మనం తీసుకుంటే, ఇత్సాక్ గారు ఏమో దిన్, ఆయన యొక్క మిద్దోత్ దిన్, ఆయన జడ్జిమెంట్ విషయంలో చాలా కరెక్ట్ గా ఉండేవారు. అయితే తీర్పు విషయంలో ఇక్కడ రివ్కమ్ గారి యొక్క మిద్దోత్కి వచ్చేసరికి మళ్ళా హెసెద్, ఆవిడ ప్రతి విషయంలో కూడా చాలా జాలి దయా కరుణతో ఆ విధానంలో ఒక బ్యాలెన్స్ వేలో ప్రతి కుటుంబం వెళ్తూ ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇరువురు చూసే కోణాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఇత్సాక్ గారేమో ప్రతి విషయాన్ని తీర్పు తెచ్చే విధానంలో చూస్తారు, పర్ఫెక్ట్ గా ఉండే విధానంలో. ఈ విషయంలో హెసెద్ చాలా సందర్భాల్లో మ్యాచ్ కాదు, అంటే ప్రతి విషయంలో జాలి దయాకరణ చూపించమంటది. సో ఈ విషయంలో ఇరువురికి కూడా కొన్ని విషయాలు కుదరని విషయాలు. సో దానిని బట్టి అంటే చాలా కష్టతరంగా ఉంటాయి. ఈ విషయం ఎందుకు జరగలేదు, ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు అనేది. అంటే సింపుల్ గా ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించే విధానంలో లేదా జాలి దయాకరణ చూపించే విధానంలో రివ్కమ్ గారు చూస్తారు. కానీ ఇత్సాక్ గారి విధానం అది కాదు, జడ్జిమెంట్ లో ఉంటారు. కాబట్టి ఈ విషయాల్లో ఇరువురికి కూడా ఒక వారి యొక్క ఇరువురి మిద్దోత్లో కూడా, ఇరువురి యొక్క క్యారెక్టర్ లో కూడా వేరు అనే విషయాల వల్ల కొన్ని విషయాలు రివ్కమ్ గారు తన దగ్గర ఉంచుకోవడం జరిగింది. ఇత్సాక్ గారితో దాన్ని డిస్కస్ చేయడం జరగలేదు. అయితే ఫర్దర్ గా మనం ముందుకెళ్లేసరికి ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కుని యాకోబు గారు తీసుకునే విధానంలో కావచ్చు, లేదా రివ్కమ్ గారు తిరిగి మరలా యాకోబు గారికి ఆశీర్వాదాలను అందించే విధానంలో ముందుకు పంపించే విషయంలో, ఆ విషయంలో తిరిగి మరలా చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. మనం నేర్చుకుందాం, ముందుకెళ్లేసరికి అర్థమవుతుంది ఈ విషయాలు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు అన్నప్పుడు ఇరువురి యొక్క చూసే దృష్టికోణాలు వేరు. రివ్కమ్ గారు జాలి దయాకరణ అనే కోణంతో చూస్తారు, ఇత్సాక్ గారు తీర్పు తీర్చే విధానంలో ప్రతి విషయాన్ని చూస్తారు. కాబట్టి అక్కడ కొన్ని విషయాలు ఆపడం అనేది జరిగింది
అనేది రబీ గారు ప్రస్తుతానికి చెప్పిన విషయం. అయితే ముందుకెళ్ళేసరికి మనకి ఇంకొంచెం వివరణ దొరుకుతుంది, అప్పుడు ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. అవకాశం. Yes, so now we can now see verse 29, and realize another thing about that. And it says that now Jacob cooked a pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Okay, faint, or it can literally, the word is ayef, it means like tired. And now we have to try to understand what does this mean. We see that like well, Yaakov, it sounds it fits like where he is the one who dwells in the tent, so he's comfortably cooking in the tent, while Esau came from the field. And as I think we mentioned like the more general meaning of field. It's not just, you know, a geographical orientation. It's like field is where the world is run, right? Like where we run the world, and managing all the society. That's our the field of action, right? And so why is he tired? What's wrong? They can help us understand like the problem of like Yitzhak saw the advantages of his hunter son Esau, but with the totality and absoluteness come also the disadvantage. That he was like desperate, you know, asking how to take 1/10 of everything, the masrot, what we spoke about the masrot, 1/10 of the salt and the straw, and his father Yitzhak was not able to answer this question, right? We don't know because it's not alive. It's not like the grape and the olive oil that we know how to take 1/10. We don't know how to do it with the salt. And so he was like depressed, and like he was full of like despair from this world, and that's why he was tired. Okay, so he came from the field. He like kind of lost the battle of totality, of absolute, to know everything with the perfect knowledge as the angels know that, or whatever, and that was the point of his breakdown, and that's why he is tired, and that's also another explanation for us to understand the advantages that Rivka saw about Yaakov over Esau. It means in totality he was tried, but it is not at all possible for Yashau to learn all those things. So that's why he was despaired by all those things. It's a simple example, right? It's one of the example. Yeah, and what we can learn, you know, is like we say, okay, we know how to take 1/10 of the grapes and the olive oil, and we know we are limited and we don't know everything. It's like we can ask the prophet, or maybe God Hashem will tell us sometime, but we do our best. That's what God demands, right, from us, to do our best. And Esau was like not good with that. Okay. Yeah. Okay. అయితే మనం తర్వాత 29వ వచనాన్ని చూస్తే,
ఒకనాడు యాకోబు కలగూర వంటకం వండుకొనిచుండగా యాషావు అలసిన వాడే పొలంలో నుండి వచ్చి అనే వచనం ఉంది. దీనికి రవి గారు ఇచ్చే వివరణ ఏంటంటే, ఓకే, యాషావు గారు ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ముందు నేర్చుకున్న విషయాల్లో ఆయన గుడారాల్లోనే ఉంటున్నారు. గుడారంలోనే ఉంటూ తోరా విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఆయన గుడారంలో నుండి ఒక వంటకం వండుతున్నారు. అయితే యాషావు గారు అయితే మాత్రం పొలములో అనే విషయాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. ఫీల్డ్ అనే విషయం అంటే ఆయన బయటికి వెళ్ళి అరణ్యవాసిగా ఉండి నేర్పర్య ఉన్నాడు. అరణ్యవాసిలో అరణ్యంలో వేటాడే విషయంలో అన్నప్పుడు అరణ్యము అన్న పదానికి మనకి పెద్దలు చెప్పిన వివరణ చూస్తే కనుక అది మామూలుగా మనం అనుకునేదో తోటో లేకపోతే ఒక అడవు అది కాదు, కానీ అది దేని సూచిస్తుందంటే ఒక జియోగ్రాఫికల్ ప్లేస్ కాదు, కానీ అంటే ఏదో ఒక అడవి లాంటి ప్రదేశం కాదు, కానీ అది సొసైటీని, మన సమాజాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే సమాజంలో చాలా నేర్పరిగా ఉన్నారు అతను, లేదా ఎక్కడైతే పని చేయాలో, ఎక్కడైతే ముందుకు వెళ్ళాలో, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఆ విషయంలో చాలా నేర్పరిగా ఉన్నారు యాషావు గారు. అయితే ఇక్కడ ఈ వచనంలో 29వ వచనంలో అతడు అలసిన వాడై పొలంలో నుండి వచ్చాను అంటే, పొలం అంటే మనం అనుకున్నగా సొసైటీ, సమాజం నుంచి చాలా అలసిపోయి వచ్చారు అని ఉంది. అసలు ఎందుకు అలసిపోయారు, అసలు ఏంటి అన్నప్పుడు అదే విధానంలో ఇప్పుడు ఇత్సాక్ గారు ఎలాగైతే యాషావు గారిలో ఈ సొసైటీలో ప్రతి విషయంలో చాలా సంపూర్ణుడిగా ఉన్న యాషావు గారి యొక్క పాజిటివ్ పాయింట్ చూసారో, అదే సందర్భంలో యాకోబు గారిలో కూడా కొన్ని విషయాలు రెబ్కామ్ గారు చూడడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు యాషావు గారు అలసిపోయారు సమాజంలో, లేదా ఆ యొక్క అరణ్యంలో, లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి ఆ పొలంలోంచి అలసిపోయి వచ్చారు. ఏంటి, ఏ విషయంలో అతను అలసిపోయారు ఇంతకీ? అదే విషయంలో యాకోబు గారి యొక్క పాజిటివ్ పాయింట్ అంటే రెబ్కామ్ గారు కూడా చూడడం జరిగిందని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు అలసిపోయిన విషయం ఏంటన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రబీ గారు మనం చెప్పిందంటే, ముందు కూడా చెప్పారు, ప్రతి విషయంలో ముందుండాలని యాషావు గారు కోరుకుంటున్నారు. వెళ్ళి తన తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓకే తండ్రి గారు, మరి ఈ 10వ వంతు తీయాలంటే ఎలాగా? ఇప్పుడు నేను ఆలివ్స్ పెంచుతున్నాను, ఆలివ్ కాయలు, ఇప్పుడు ఆలివ్ నూనెలో 10వ వంతు తీయాలంటే ఎలా అని అడిగారు. అయితే అప్పటికి మనకి ముందుగా రబ్బీ గారు వివరించిన విషయం ప్రకారం ఇత్సాక్ గారికి తెలియదు, అంటే దాని క్యాల్కులేషన్ ఏంటి, తను ఎంత పెంచుతున్నాడు, ఎలా పెంచుతున్నాడు, దాంట్లోంచి ఎంత తీయాలనే విషయం ఇత్సాక్ గారికి పూర్తి వివరణ లేకుండా ఆయన 10వ వంతు ఎలా తీయాలని అడిగారు. దానికి ఇత్సాక్ గారు నాకు తెలియదని చెప్పారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ విషయాన్ని తెలియదని చెప్పారో, అంటే ఇప్పుడు 10వ వంతు తీయలేకపోతున్నానని ఒక నిరాశకు గురయ్యారంట. లేదా ఆ ప్రతి విషయాల పట్ల, అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం, అంటే చాలా విషయాలు, అంటే ప్రతి దాంట్లో నేను ముందు ఉండాలని వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితి దొరకకపోతే తను యాషావు గారు ఆ విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేక, లేదా దాన్ని సరైన విధానంలో తీసుకెళ్ళలేక ప్రతి విషయంలో కూడా నిరాశకు గురయ్యేవారు, లేదా ఇక్కడ చెప్పాలంటే అలసిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం ఏ వ్యక్తికైనా సాధ్యం అవుతుందంటే సాధ్యం కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక ఆలివ్ తోట ఉంది, ఆలివ్ తోటలో 10వ వంతు తీయాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఆ క్వాంటిటీ అనేది ఏ మనిషి కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా దాన్ని చెప్పలేరు, కొంచెం అటు ఇటు ఉండొచ్చు. అయితే తెలిసింది ఎవరికి అంటే హషేం గారికి మాత్రమే. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఓకే మనకు తెలియదని వదిలిపెట్టేయడమా, లేకపోతే నిరాశకు గురైపోవడమా? కాదు, మనకు తెలిసిన దాంట్లో దాన్ని సరైన విధానంలో తీసుకెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం చేయగలిగింది అంతే. ఎందుకంటే 100% ట్రూత్ లేదా 100% కరెక్ట్ వే అనేది ఎవరికి తెలియదు మనిషికి, అది హషేం గారికి మాత్రమే తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయనే ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ లో ఉంటారు కాబట్టి. అయితే ఆ విషయాన్ని సరైన విధానంలో తీసుకోకుండా ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క విషయాన్ని నేను చేయలేకపోతాను అనుకున్నారో, అప్పుడు ఒక నిరాశ, లేకపోతే ఒక నిస్పృహ, లేకపోతే ఒక అలసటికి గురవడం జరిగింది. బట్ ఈ విషయంలో యాకోబు గారిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏదైతే ఉందో అది రెబ్కామ్ గారు చూడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ పొలంలో నుండి అలసిపోయారన్నప్పుడు ఏదైతే ప్రయత్నం ఆయన చేస్తూ వెళ్తున్నారో ఆ విషయంలో ఎప్పుడైనా ఒకవేళ అతనికి తెలియకపోతే, దానికి మార్గం దొరకకపోతే వెంటనే నిరాశకి నిస్పృహకి లోనవడం అనేది జరిగింది యాషావు గారు. అది ఇక్కడ అలసినట్టుగా మనకి త్వర చెప్పడం జరిగింది.
בבקשה. תודה רבה, ישראל גרוב. Just few words about this weakness of Esau. We now face with this collapsing of the totality. You know, it reminds me like I can give you just few simple examples from quite other respects. It's like, for instance, I once received a question from a Noahide woman a woman in India, and she asked, "Is it okay to learn Kabbalah, the Jewish Kabbalah, the Jewish mystic teaching? You know, the Zohar is about Kabbalah, all the great righteous." So in the how to say, in the basic of it, it's very like a positive. It's like we definitely can. We are impressed with this diligent will to know, to learn deeper levels of Torah and to reveal the secrets of Torah and all of that. And I wish everyone in India will have this inspiration to learn the Torah secrets. Of course, it's a great motivation. But this is in one hand. But on the other hand, you know, there's like the halakha is like only so many constraints, or so many like how to say prerequisites in order to start learning Kabbalah is there, that it's very, very complicated, almost unrealistic, because you have to be over 40 years old and learn Torah up to the age of 40, so you will know all the halakha, right? The written Torah, the oral Torah, and the Shulchan Aruch, and all of that. And for a man, by the way, it's interesting. He has to be a married man, because like he has he lacks something if he's not married. So he has to be married and over 40 and learn the Torah. So all kind of constraints that it's almost it's very challenging. It's very difficult. You cannot just, you know, be a Noahide for a short while and then just jump into Kabbalah classes. It's challenging, right? So and you want to, but you want not to fail to this too ambitious approach of Esau. That is the message, right? Like, we don't want to fail. We don't want to be disappointed or in despair. Say, okay, we do our best. What we get, we will get, and we will thank Hashem for everything we will achieve. And this is like the opposite of Esau, and it's the right attitude to progress in our spiritual life. అయితే ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదా, ఆలివ్ నూనె గురించి. అయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఎక్కడ యాషావు గారి యొక్క బ్రేకింగ్ పాయింట్, ఆయన ఇహలోక పరంగా జరిగించే విషయాల్లో చాలా పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక దగ్గర పడిపోవడం జరిగింది. బ్రేకింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంది. అది ఎక్కడ అన్నప్పుడు, ఆయన ఓవర్ అంబిషియస్ గా ఉన్నారు. అంటే ఓవర్ అంబిషియస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇండియా నుంచి ఒక స్త్రీ, ఒక నోవాహియ స్త్రీ రబ్బీ గారిని ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఐడియా ఉండి ఉండొచ్చు. కబాలా అనేది జ్యూయిష్ మిస్టిక్ లెర్నింగ్. అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో చాలా లోతైన విషయాలు, చాలా ఇన్డెప్త్ థింగ్స్ అనేవి ఆ కబాలాలో నేర్పిస్తారు. అయితే అది నేను నేర్చుకోవచ్చా అని ఒక యూదయ స్త్రీ నోవాహియ స్త్రీ అడగడం జరిగింది ఇండియా నుంచి. అయితే నిజంగా మొట్టమొదటిగా నేను చాలా తన యొక్క
అంటే తోరాలోని అంత నిగూఢమైన విషయాలు నేర్చుకోవాలని తను చూపించే ఇంట్రెస్ట్ కి నేను చాలా చాలా పాజిటివ్ గా సానుకూలంగా తీసుకుంటున్నాను ఆమెకున్న ఇంట్రెస్ట్ కి. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా మందికి ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్ అది. లేదు, నిజంగా ఆవిడ చేసింది చాలా మందికి ఆదర్శవంతంగా ఉంది. అంటే నేర్చుకోవాలని ఆ యొక్క విల్ పవర్ ఉండడం అనేది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం, కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కబాలా నేర్చుకోవాలంటే, కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి, లేదా ముందస్తుగా కొన్ని ప్రీ రిక్వైజర్స్ ఉన్నాయి దానికి. అంటే వారు ఆ యొక్క స్థాయికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కబాలా అనేది చదవాలి, లేదా కబాలా నేర్చుకోవాలనేది కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే, ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి కనీసం 40 సంవత్సరాల తర్వాతే దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి నేర్చుకోవడం. అయితే ఈ 40 సంవత్సరాలు ఆయన ఏదోలా ఉండి సడన్ గా ఇప్పుడు నాకు 40 years ఏజ్ వచ్చింది కదా నేను నేర్చుకోవడం కుదరదు. 40 సంవత్సరాలు కూడా తను తోరా స్టడీలో, అంటే ఓరల్ తోరా కావచ్చు, రిటర్న్ తోరా కావచ్చు, షుల్ఖాన్ కావచ్చు, ప్రతి విషయాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా 40 సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఇంకా ఓన్లీ ఇవి అధ్యయనం చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకొక రిక్వెస్ట్ అంటే ఇంకొక ప్రీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే అతను పెళ్లి అయిన వారై ఉండాలి. పెళ్లి కాకపోతే కుదరదు, వల్ల కబాలా చదవడానికి అవ్వదు, తనకి పర్మిషన్ లేదు. సో కాబట్టి ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది చాలా ఒకలాంటి ఒక కష్టమైన విషయం అంటే చాలా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని తట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళి సరైన విధానంలో నేర్చుకుని సరైన గడితో వెళ్ళాల్సిన చాలా విషయాలు ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ కూడా అంటే చాలా ఛాలెంజింగ్ విషయం అది. అయితే ఒక నోవాహీయుడిగా, ఒక నోవాహీరాలుగా ఒక 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు జర్నీ చేసి వెంటనే నేను కబాలా నేర్చుకుంటాను అన్నప్పుడు అది కుదరదు. అంటే దాన్ని ప్రీ రిక్వజైట్ కి అది సాటిస్ఫై చేయలేము. కాబట్టి టూ అంబిషియస్, అంటే ఒక విషయం పట్ల ఇంకా నేను ఒకసారి దాంట్లో లోపల కంటే వెళ్ళిపోవాలి, చాలా దాన్ని సాధించేయాలి అనేది, అంటే అంబిషియస్ గా ఉండడం కరెక్టే, ఒక విషయాన్ని సాధించాలనుకోవడం కరెక్టే. కానీ ఇంకా అదే దాని మీద పడి మిగతా విషయాలను వదిలిపెట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో, మీరు ఒక 2-3 సంవత్సరాలు నోవహీరాలుగా ఉండి కబాలా చదవడం అనేది కొంచెం కుదరని విషయం అండి. అది ఆ రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయలేకపోతుంది అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారో, లేదా అయ్యో నేను నేర్చుకోలేనా అని ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్, అది రాంగ్ థింగ్. అది ఎగ్జాక్ట్ గా యాషావ్ గారి దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన టూ అంబిషియస్, అంటే ప్రతి దాన్ని సాధించేయాలనేది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇది కుదరదు, లేదా కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, ఆ విషయంలో ప్రతి దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి అవ్వదు, కొన్ని విషయంలో మనకు సాధ్యమైనంతలో దాన్ని సరైన విధానంలో తీసుకెళ్లడమే కరెక్ట్ అనే విషయాన్ని గ్రహించలేక, ఎప్పుడైతే నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే తను నిరాశకు నిస్పృహకు వెళ్ళిపోతారో, అది వారి యొక్క ఎంత పరిపూర్ణమైనప్పటికీ కూడా ఆ విషయంలో పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అది అతనికి షార్ట్ ఫాల్. అలాగే యాషావ్ గారి యొక్క లైఫ్ లో కూడా ఆయన వెళ్ళే ప్రతి విషయంలో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ప్యూర్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు ఇది కాదు, ఇది కుదరదు, ఇది మన వల్ల కాదని ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆన్సర్ వస్తుందో, లేదా ఆ తండ్రి గారికి వచ్చిందో, దాన్ని ఆయన సరైన విధానంలో తీసుకోలేక ఇప్పుడు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, లేదా నిరాశకు కోల్పోవడం జరిగింది, నిరాశలోకి నిస్పృహకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అది యాషావ్ గారి యొక్క లిమిటేషన్. యాక్చువల్ గా అక్కడ ఆయన బ్రేకింగ్ పాయింట్, అక్కడ ఆయన పడిపోవడం జరిగింది. శరత్. Yes, okay, תודה רבה. Israel, maybe we can try to see if there are any questions so far. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. రవి యారన్, Itzhak Avinu's Midotis Din is very best in judging the things, or else in judgment. But how come he misjudged in this area, choosing between Yaakov and Yashav? How he lost the thing? Sorry, can you repeat the question? Yeah. Itzhak Midot is Din. Yes.
is far good, better than anyone in the judging the things in judgment. But how come he misjudged between choosing Yaakov and Yasha? Oh, I see. Well, maybe the simple answer would be that it's not a matter of misjudge, because it's like something other than judgment, right? Like judgment is a divine attribute, and kindness, chesed, is also a divine attribute. And we will see when we get to Yaakov, there is another divine attribute that we want to unify. So in this, it's like Yitzchak is operating in his scope, and his scope is judgment. So he has to do his best for this matter, right? Because otherwise, if it was possible for Yitzchak to encompass, to see the whole, so there was no need for 3 forefathers. Like we can ask, like, why do we need 3 forefathers, Abraham, Yitzchak, and Yaakov, before founding the nation of Israel? Why 1 forefather is not enough? And like this is the explanation. We like you have to have a let's call it like an expert of kindness, which is Abraham, and then an expert of din, rule, judgment, it's Yitzchak, and they interact. They start unifying these 2 polars together, and it's too difficult to do that as oneself, right? We say we have like in the Pirkei Avot, in chapter of Fathers, we say there is no a single judgment other than God Hashem, right? It's like in the Beit Din, when we came to India, why wouldn't be able to, we could have sent Rabbi Sherky alone to come to do a Beit Din, but there is a principle that only God Hashem knows all the circumstances, all the unifying, all the values, all the everything together, and we human being, although we have so many talented and righteous great people, it's not for us to do, right? We have to do a Beit Din with 3 members, and that's why we have the honor to come with the rabbis, and that is the principle, right? That Yitzchak alone cannot do all the work, right? In the simple language, right? Yeah. So we need Abraham, Yitzchak, and Yaakov. Is it good? It means okay, Hashem already prophesies the thing to Rivka Imenu. Maybe Rivka Iman is Midot is essay, but there is a chance even Rivka Imenu also can misjudge the thing. Why? Because only the Hashem explained everything. That's why she was sure, right, Rob? Maybe if she thinks with her own mind, maybe she will also miss the thing that he will also misjudge, right? Right. Yes, definitely. She got like a direct prophecy, direct private prophecy for this matter, right? Yeah, clear. Yes. అయితే రబ్బీ గారు నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇత్సాక్ గారి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఆయన యొక్క మిద్దోత్ లేదా ఆయన యొక్క తలాంతు లేదా ప్రత్యేకత ఏంటంటే తీర్పు తీర్చడం, జడ్జిమెంట్ చేయడం అనేది. మరి ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత అదైనప్పుడు
ఇప్పుడు ఎవరు ఆ పితరులైన అబ్రహాం గారి యొక్క బాధ్యతలు అయితే అది అబ్రహాం గారికి ఇత్సాక్ గారికి వచ్చింది, ఆ బాధ్యత ముందుకు తీసుకెళ్లే విధానంలో ఎవరు సరైన వారు అనే విషయంలో ఆయన యాషావు గారిని ఎలా ఎన్నుకున్నారు? ఆయన ప్రత్యేకతే జడ్జిమెంట్, సరైన తీర్పు ఇవ్వడం కదా. మరి ఇరువురిని తీర్పు తెచ్చడంలో ఆయన మిస్జడ్జిమెంట్ ఎందుకు అలా పొరపాటు జరిగింది అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, అసలు మనకి పితరులు ఒక్కరితోనే అసలు ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని నిర్మించవచ్చుగా. అసలు ముగ్గురు పితరులు ఎందుకు? ఎంతమంది పితరులు అవసరం ఏముంది? ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది పితరులు అన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా పితరులందరినీ మనం చూసుకుంటూ వస్తే అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత సస్యద్, జాలి, దయా, కరుణ. ఇత్సాక్ గారి యొక్క ప్రత్యేకత మిద్దోత్, జడ్జిమెంట్. అలాగే యాకోబు గారి గురించి నేర్చుకుంటాం, రెండింటిని కలిపి. అంటే విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉన్నప్పటికీ ఆ ఒక్క విషయం అనేదే ప్రతి విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ప్రతి విషయంలో కూడా అంటే అన్ని సమపాళ్లలో ఉండాలి. అది జాలి, దయా, కరుణ కావచ్చు, అదే విధానంలో తీర్పు తెచ్చేదాం. ఈ రెండు కూడా సమపాళ్లలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ముందుకు వెళ్తుంది. అయితే ఈవెన్ దో వారికి ఆ ప్రత్యేకత ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి విషయం అంటే జరగబోయే ప్రతి విషయం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా వెళ్తున్న విషయం వారికి తెలియాలని విషయం అవసరం ఉందంటే లేదు. అది ఓన్లీ హషేం గారికి మాత్రమే తెలుసు, ఎవరికీ తెలియదు. అయితే ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు, అసలు రివకం గారి యొక్క మిద్దోత్తు హెసెద్ కదా, ఆవిడ యాకోబు గారిని ఎలా గుర్తించడం జరిగింది, ఈయన ముందుకు తీసుకెళ్తారంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే రివకం గారికి ఏదో ప్రత్యేకత ఉందనేది విషయం కాదు. హషేం గారు రివకం గారికి ఆల్రెడీ ప్రవచనం చెప్పారు కాబట్టి ఆవిడంతా షూర్ గా ఉన్నారు యాకోబు గారు ముందుకు తీసుకెళ్తారని. మామూలుగా మనం ఫిజికల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే యాషాబ్ గారి కన్నా చాలా విషయాల్లో తక్కువలో ఉన్నారు యాకోబు గారు. ఓన్లీ ఆయన గుడారాల్లో ఉండి చదువుకోవడం, తోరా స్టడీ చేయడం తప్ప పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళి సమాజంలో విషయాలు ముందుకు తీసుకెళ్లే విధానంలో చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంది యాషాబ్ గారితో పోల్చుకుంటే. అయినప్పటికీ రివకం గారు ఎలా గుర్తించగలిగారంటే తనకున్న ప్రత్యేకత కాదు కానీ హషేం గారి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఆ ప్రాఫెసీ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి అందుకనే మనకి ఇండియా వచ్చి కిబ్బూల్ చేసినప్పుడు ఊరి షెర్కీ గారు ఒక్కరే వచ్చి చేయొచ్చు కదా, ముగ్గురు రబ్బీలు ఎందుకు? ఒకరు వస్తే సరిపోదా అంటే యోధా విధానంలో చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు రబ్బీలు రావడం ద్వారా జరిగే విషయం ఏంటి? ఒక ముగ్గురు ఆర్థడాక్స్ రబ్బీలు అక్కడ ఉన్నారంటే హషేం గారు అక్కడ ఉంటారు, హషేం గారి యొక్క సన్నిధి అక్కడ ఉంటుంది అని త్వరగా చెప్పింది. సో ముగ్గురు రబ్బీలు అక్కడికి వచ్చారంటే ముగ్గురు రబ్బీలు కాదు, హషేం గారి సన్నిధి వస్తుంది అక్కడ. అందుకు అక్కడ ఆ ముగ్గురు జడ్జిల ముందు కిబ్బూల్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకరి యొక్క జడ్జిమెంట్ కాదు కానీ కలెక్టివ్ గా ప్రతి విషయాన్ని తీసుకుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారు ఏదో మిస్జడ్జ్ చేశారనేది కాదు కానీ హషేం గారికి మాత్రమే తెలుసు జడ్జిమెంట్ అనేది. అయితే ఆయనకున్న పరిధిలో ఆయన విషయాలు గమనించారు. ఓకే, యాషావ్ గారు సరైన వారని ఆయనకున్న పరిధిలో ఆయన ఆలోచించడం జరిగింది. బట్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అనేది బియాండ్ పర్సనల్ హ్యూమన్ లెవెల్ కాబట్టి హషేం గారికి తెలుసు. ఇది రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చండి నేర్చుకున్న విషయాల్లో. హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం ముందుకెళ్దాం ప్రశ్నలు లేవనుకుంటే. Maybe Yaron, I think you may continue the class. If anybody raise the hand, we'll take the questions till that time. Okay, sure. Right, okay, so we now realize some insights about following verse 28, right, about the love of Rivka for Yaakov. And then in verse number 29, we see why Esav is tired. And like he's despair from his like inability to what he wanted to achieve in this world. And
and now the scene of action is Yaakov cooking this special dish, right? We call it. It's like a soup of. Let me find the word for that. Well, it's interesting that like in the next verse we don't find even like Esav even he even doesn't call it by name. It's like he says like pour into me some of this red. It doesn't say pottage. That's what I was looking for. Right. So in verse number 30, Esav is asking Yaakov, and Esav said to Yaakov, pour into me some of this red pottage, for I am faint. He was therefore named Edom, and Edom is like the root of the nation of the Edomite, and also the Hebrew words in this verse are related. The red color in Hebrew it is called Adom, or Edom. It's similar. So what Esav is asking Yaakov, give me from this Adom, right? Adom, and it's also repeating twice because he is tired, right? And that's why he was named Edom, okay? Because bread is in Hebrew Adom, and he was named Edom. So he was the father of the Edomites on the other side of the Jordan River. And now we have to see what it means, what's this represents, right? What this redness means. Maybe we mention it shortly, but we have to know why he was even named for a pottage that his younger brother cooked for him that happens to be a red color. అయితే మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న క్లాస్లో యాకోబు గారు ఏం చేస్తున్నారు, అలాగే యాషోబు గారు ఏ విధానంలో ముందుకెళ్తూ ఓవర్ అంబిషియస్ గా ఉంటూ అతనికి ఎప్పుడైతే కొన్ని విషయాలు జరగవని అర్థమైనప్పుడు దానికోసం అంటే అతను అనుకున్న విషయం జరగకపోయేసరికి ఒక నిరాశలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక డిస్పైర్ లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా అలిసిపోవడం అనేది చూసాం. అయితే ఇప్పుడు ఇదే సీన్ లో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం జరుగుతుంది ఏంటంటే యాకోబు గారు అంటే 29వ సీన్ లో ఇప్పుడు ఈ సీన్ జరుగుతుంది. ఒకనాడు యాకోబు కలగూర వంటకం వండుచుండగా అని ఉంది. అక్కడ సడన్ గా సీన్ లో మనం చూస్తే యాకోబు గారు ఒక కూర వండుతున్నారు. కలగూర అని ఉంది, మనకి ఇంగ్లీష్ లో పొటేజ్ అని ఇచ్చారు. ఒక కూర వండుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు యాషావు గారు అడిగిన విషయం ఏంటంటే 30వ వచనం, నేను అలసి ఉన్నాను, ఆ ఎర్రగా ఉన్న దానిలో కొంచెం దయచేసి నాకు పెట్టమని అడిగాను. అంటే అసలు యాషావు గారు ఆ కూర పేరు కూడా చెప్పట్లా, ఆ ఎర్రగా ఉన్నది నాకు కొంచెం పెట్టు అని చెప్తున్నారు. అయితే దాని కంటిన్యూషన్ చూస్తే కనుక అందుచేత అతని పేరు ఏదోము అనబడేను. అయితే మనకి హిబ్రూలో చూస్తే కనుక హా అదోమ్ అని 2 సార్లు ఉంది. అంటే ఆదోమ్ అన్నప్పుడు ఏదోమ్ అన్న పదానికి ఆదోమ్ అని అర్థం వస్తుంది. అయితే ఆ చివరి వచనం చివరిలో కారాష్మో ఏదోమ్ అతనికి ఏదోమ్ అని పేరు పెట్టబడడం జరిగింది. అయితే అసలు ఈ ఎర్రగా ఉన్న ఈ వంటకము అంటే అసలు అది దేని సూచిస్తుంది, అది ఏంటి విషయం అన్నప్పుడు ఈ ఏదోమ్ అన్నప్పుడు మనకి ముందు నేర్చుకున్నాం. ఈ ఏదోమీలకు మూల పురుషుడిగా, ఏదోమీలు అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న క్రైస్తవత్వం మనం నేర్చుకున్న ముందు వారికి మూల పురుషుడిగా మనం ఇక్కడ యాషావు గారిని చూడొచ్చు. ఎందుకంటే
ఆ ఎర్రగా ఉన్నదాన్ని పెట్టు అన్నారు కాబట్టి ఏదోమ్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఏదోమ్ అంటే ఎరుపు రంగు అనేది మనం ముందు తెలుసుకున్నాం, ఎర్రది. అయితే అసలు ఆయన అడిగిన ఆ పదాల యొక్క అర్థం ఏంటి, అతనికి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు, అలా అడగడం వల్ల ఏదో అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు అనే విషయాన్ని ముందుగా నేర్చుకున్నాం. అవకాశాలు. Okay, so we have to speak a little bit about this Adom, this red color characteristic, and when we see Rashi commentary about that, it's very like extreme, dramatic. He says why Esav is tired, why the words and he was faint, and Rashi says. According to the Midrash, he said, from committing murder, as it is said, for my soul is faint before the murderers. And this is like something that teaches us that the dangers of totality of right the absoluteness approach to life, because eventually he failed, and like he like lost every value, there's nothing else, no more, nothing important in his life. So murder is like the outcome of that. Like you can kill if there's no meaning to life. If you don't understand life, you don't get anything out of them. So it's like misleading you to all these dangerous failures and transgression as murder. Right, and like we see like in many historical, if you look just a random historical events, like or approaches, like the communists, they started with a great value, like all the labor, power to the labor, the proletariat party, and how it ended up with the Stalin just murdering millions of people's civilians. And if you look at Christianity, so you can think like the first Christian, they spoke so much about love, right, and about belief, and then no need to elaborate about the outcomes along the last 2,000 years. The famous Inquisition in Spain, so many torturing and killing of Jews, and not only Jews, I guess. So sometimes the totality, or when the when the mind, when the state of mind cannot absorb, cannot digest and elevate itself enough. So the danger for much worse failures is there, and this is what Rashi, the hint behind the words of Rashi here. About red is the color of skin and color of blood, right? So this is red is positive and also negative if you fail, right? If you fail, so and if blood shed is there, so the red of life become negative, related to death. అయితే ఈ యొక్క మనం చూసినప్పుడు ఎరుపు రంగు లేదంటే ఈ ఆషావు గారు అలసిపోయి ఉన్నారు అన్న పదానికి
అండ్ హీ వాజ్ ఫెయింట్ అన్నప్పుడు దానికి రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే, జెన్సిస్ రబ్బా నుంచి రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే, ఆయన ఈ ప్రపంచం విషయంలో ప్రతి దానిలో కూడా ఓవర్ అంబిషియస్ గా ఉండి ప్రతి దాన్ని సాధించేద్దామని ముందుకు వెళ్తూ, అంటే దేవుని యొక్క పరిపూర్ణతని యాక్సెప్ట్ చేయలేక దాన్ని తన లిమిటేషన్ గా తీసుకుని ప్రతి విషయంలో నిరాశ నిస్పృహకి లోనయ్యి చివరికి ఎటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళారు అంటే, ఓకే ఇది ఇంకెందుకు పనికిరాదు, దీనివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు, ఏం చేయలేకపోతున్నాం, సో దీన్ని చంపేద్దాం అని ప్రతి విషయాన్ని అంటే ఇంకా కమిట్టింగ్ మర్డర్ అంటే ఆ హత్యలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చివరికి అలసిపోయారంట విషయంలో. అంటే ఇది ఎందుకు పనికిరాదు, దీన్ని తీసేయడమే, ఇది ఎందుకు అంటే దీని విషయంలో ముందుకెళ్ళిపోతాం, దీన్ని చంపేయడని ప్రతి విషయంలో ఆ మర్డర్ అనేది రక్తాన్ని చిందించుకుంటూ అలసిపోయిన పరిస్థితికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాషవ్ గారి యొక్క అంబిషన్ కరెక్ట్, అంబిషన్ చాలా అంబిషన్ గా ముందుకు వచ్చారు, ఏదో ఒక మంచి చేద్దామని. ఎప్పుడైతే ఒక పరిపూర్ణత అనేది హషీం గారికే సాధ్యం, మనకి సాధ్యమైనంతలో మనం మంచి చేయాలనే విషయాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేక ఎప్పుడైతే తను ఆ నిరాశకు లోనయ్యారో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఇంకా ఎందుకు పనికిరాదనే విషయం తీసుకెళ్లారు. అలా అదే మోటోతో మొదలైన ఒక మూమెంట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ చూస్తే కనుక, మొట్టమొదటిగా కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఓకే ఒక కార్మికునికి యొక్క పూర్తి హక్కులు సాధించాలి, కార్మికుని యొక్క రైట్స్ అనే దానికోసం పోరాడాలి, ప్రతి కష్టపడే వ్యక్తి దాని లాభం పొందాలని అంబిషన్ తో స్టార్ట్ అయినప్పటికి కూడా క్రమేపీ చరిత్రలో మనం కొంతకాలం చూసాక ఎంతో రక్తాన్ని చిందించడం జరిగింది కమ్యూనిస్ట్ ఆ మూమెంట్ ద్వారా. అలాగే కాకుండా మనం క్రైస్తవత్వాన్ని కూడా తీసుకుంటే, ప్రత్యేకంగా స్పెయిన్ లో జరిగిన ఇంక్విజిషన్ కానీ మిగతా విషయాలు తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా అంటే స్పెయిన్ లో ఒక్క యూదులనే కాదు ఇంకా చాలా మందిని మనం ఆ యొక్క ఊచకోత కోయడం జరిగింది, ఎంతో మందిని. అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ క్రైస్తవత్వం తీసుకుంటే వారందరూ కూడా ప్రేమ దయ అంటూనే ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు. కానీ ఒక పాయింట్, ఒక మూమెంట్కి వచ్చేసరికి వారి ద్వారా ఎంతో రక్తం చిందించడం అనేది జరిగింది ప్రపంచంలో. సో కాబట్టి ఇక్కడ యాషవ్ గారు, మనం సింపుల్ గా చెప్పినప్పుడు ఈ క్రైస్తవత్వానికి మూల పుష్టిగా యాషవ్ గారిని తీసుకుంటున్నాం ఏదో ఇల్లుకి. అయితే ఈవెన్ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎర్ర రంగు అనేది, ఏదోం అనే ఈ ఎరుపు రంగు అనేది అది తన శరీరానికి ఉన్న ఎర్ర రంగు కావచ్చు, అదే సందర్భంలో అది రక్తాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. అయితే ఈ ఎరుపు రంగుకి రెండు అంటే ఒక పాజిటివ్ అంటే ఒక సానుకూలమైన దృక్పథం ఉంది, అలాగే నెగిటివ్ దృక్పథం కూడా ఉంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం సరైన విధానంలో ఉపయోగిస్తామో అది చాలా మంచిగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. కానీ అదే సందర్భంలో ఆ యొక్క రక్తాన్ని ఎప్పుడైతే చిందిస్తూ ఉంటామో, లేదా ఆ హత్య జరగడం లేదా రక్తాన్ని చిందించడం జరుగుతుందో అది చాలా నెగిటివ్ వేలో వెళ్తుంది. అయితే యాషవ్ గారు ఎందుకు కలిసిపోయారంటే ఈ విధానంలో ముందుకు వెళ్ళి రక్తాన్ని చిందిస్తూ ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి అలసిపోవడం జరిగింది. ఇది యాక్చువల్ గా యాషవ్ గారు అలసిపోయారు అన్న విషయానికి రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ. యువకశారం. Right. So just to conclude with this verse number 30, we spoke about the red characteristic and why Esav was named after this color, and it was with the kind of the negative term of the negative characteristic of this term of this color, red. And what we see is this great man that has this such a great failure, right? And he is tired, he faint, despair from this world, and like it's like he gives up actually the
the chance to, to rectify and to get a share to the world to come, to Olam Haba. And Rabbi Sherki even points out with the words, like in the deeper level, maybe we already mentioned it sometime. It's like he says, it's like he points with his finger at this. He's so tired he forget the name of the pottage, right? It's like a pottage of lentil, right? It's lentil, and he just call it. Give me from this red. It's even not ready, not cooked enough, but he doesn't care. Like he just wants this red thing, and with a rush of his despair, right? And he doesn't want to even wait for it to be ready, to be well done. That's how we understand. And Rabbi Sherki also says that the words "this," maybe mentioned "this," it's "ze," so it's this world, this like the lower world we are living it now, and he says the Ayef Anochi, it's the Anochi, it's like the Ze, it's like this world, and Anochi, it's like represent the guiding. Yes, exactly, the Olam Haba, the world to come. It's like God Hashem's a promise to the Olam Haba. So he gives up his Olam Haba, and we will elaborate in his classes like what it means, for the success of Edom, and and Christianity also is influenced by that concept, like the conflict between this world and the world to come. I will leave it to, because we already run out of time, to elaborate next class, but just to stress this point that giving up the chance to elevate himself, and the outcome of all the bad things and transgressions that follow that. This is what we face in this battle of Esav. Yeah. Now, I think there's a question from Yaakov. Shall we take that question before we leave? Sure, we can take a question and maybe continue with this question at the beginning of next class. Yeah, sure. Then I'll translate the thing. అయితే ఈ రోజు సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడితో ముగించుకుందాం. అయితే ముగించుకునే ముందు ఈ రోజు నేర్చుకున్న విషయాన్ని మనం చూస్తే కనుక, యాషావు గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా సంపూర్ణం, అంటే ఈ లోక విషయంలో చాలా టాలెంట్ విషయాల్లో ఎంత సంపూర్ణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ కూడా, ఎప్పుడైతే ఆలోచన విధానంలో అయితే సరైన విధానం అనేది తనకు లేదో, అంత వ్యక్తి కూడా పడిపోవడం అనేది మనం చూడడం జరిగింది ఈ ప్రపంచంలో. అయితే అదే సందర్భంలో ఈ రోజు పాఠాలను బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది, అయితే ఆ విషయాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి ఈ ప్రపంచంలో విషయం అనేది మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే అక్కడ జరిగిన పొరపాటు ఏంటి, మనం దాన్ని ఏ విధంగా సరిదిద్దగలం. అయితే ఈ విషయంలో యాక్చువల్గా అక్కడ జరిగిన సందర్భానికి ఊరి షెర్కి గారు కూడా చెప్పిన వివరణ ఏంటంటే, అంటే చివరికి యాషావ్ గారు ఆ ఓవర్ అంబిషియస్ కానీ, లేకపోతే ఆ రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేసేది, అక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని ఏ విధానంలో తీసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉండి చివరికి ఎటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారంటే, అక్కడ మనం చూస్తే కనుక అక్కడ సమ్ లెంటిల్స్, అంటే పప్పుల కూర ఏదో వండుతున్నారు, చివరికి దాని పేరు కూడా పలకలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. అతని నిరాశ నిస్పృహ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే, అసలు అది ఏం కూర కూడా చూడని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయి, ఆ ఎర్రగున్న సూపు ఇవ్వి అంటున్నారు అంతే. అంత పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. నిరాశ నిస్పృహ అతను అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఇంకా తన చేతులతో ఎంతో రక్తాన్ని చిందించే పరిస్థితి, ప్రతిదీ వ్యర్థమా అయితే తీసేద్దాం, చంపేద్దాం అని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు. అంత పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు.
ఇంకా రఘువీర్ శర్కర్ గారు ఏం చెప్తారంటే, ఇంతకీ వండటం జరుగుతుంది. యాకోబు గారు ఇంకా ఆ వంటని పూర్తిగా వండను కూడా వండలేదు. అది ఉడికిందా లేదా అది కూడా చూడట్లేదు యాషవ్ గారు. అంటే ఎంత ఆ పరిస్థితి ఎంత దారుణమైన స్థితికి వెళ్ళిందంటే, అది ఉడికిందో లేదో తెలియదు, ఉడకలేదు, ఏం అయినా సరే నాకు ఇచ్చేయి, ఆ ఎర్రగా ఉన్న సూప్ ఇచ్చేయి, నేను చాలా అలసిపోయినాను అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం ముందు క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నాము, హజే అన్న పదానికి అనోహి అన్న పదానికి అర్థాలు. హజే అన్నప్పుడు అది ఈ ప్రపంచానికి సూచిస్తుంది. అనోహి అన్నప్పుడు రాబో లోకానికి సూచనగా మనం చూడడం జరిగింది, హషీం గారి యొక్క ఏకత్వానికి, లేదా హషీం గారి యొక్క ఆధిక్యతకి. అయితే ఇక్కడ మనం ఇదే వచనాన్ని హిబ్రూలో చూస్తే గనక హాదం హజే కి అయేఫ్ అనోహి అంటే ఆయన ఏమడుగుతారంటే, హజే అంటే ఈ లోకాన్ని నాకు ఇచ్చే, కి అయేఫ్ అనోహి అంటే రాబో లోకాల్లో కూడా నాకు ఇచ్చే, రెండింటిని కూడా నాకు కావాలి. అది ఏంటి ఎందుకు నాకు తెలియదు, ఆ ఎర్రగా ఉన్నది నాకు ఇచ్చేయి, ఇక్కడ ఆధిక్యత కావాలి, నాకు రాబో ప్రపంచంలో కూడా ఆధిక్యత కావాలి అని అడుగుతున్నారు తప్ప, దాని మీద ఏంటి తన పరిస్థితి ఏంటి అనే అవగాహనలో కూడా ఉండే పరిస్థితిలో లేకుండా తను యాకోబు గారికి ఆ విషయాన్ని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి యొక్క తప్పు మార్గం అనేది అసలు అతను ఎటువంటి పరిస్థితికి తీసుకెళ్ళింది అనే విషయాన్ని లేదా మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇదే విధానం మనం క్రైస్తవత్వంలో కూడా చూస్తాం. క్రైస్తవత్వం నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం చూద్దాం. హిస్టరీలో వారి యొక్క విశ్వాసం మీద ఈ ఏదోము యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంది, లేదా ఇక్కడ అదుగుతున్న ఆ ఎర్రని సూప్ యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందనేది మనం వచ్చేవాళ్ళు నేర్చుకుందాం. ఫైనల్ గా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన సరైన విధానం లేనప్పుడు అతను ఎటువంటి పరిస్థితికి తీసుకెళ్తుందనే ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ యాషవ్ గారిని చూడడం జరిగింది. అయితే చివరిగా యాకోబి గారు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. ప్రశ్న అయితే కనుక ప్రశ్న తీసుకుని ఈ ప్రశ్న యొక్క కాన్సెప్ట్ తో నెక్స్ట్ వీక్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అది వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వస్తుంది సార్, చెప్పండి సార్. హలో my question is, it's very wonderful to know the Rashi's commentary about this atheistic Chinese philosophy of labor and all those things. Rav, I would like to know that in the womb of Ribka man, at the womb level, Esau is desirous of idol worship. Afterwards, it becomes Christianity or bloodthirsty characteristic is developed later on. Why it was went to atheistic philosophy and all those things well explained to us today. Maybe I understand something from this class, but my question is in this parasha, in the parasha itself, it said that you should not grudge, or you should not treat your brother. That word is given to Israel. What it means, I would like to know. All these God against or Hashem against things are going on towards by the Esau. Why the Hashem is sparing him, and at the same time also guiding Israel to love and not hate Esau, but love, maybe not love, but not hate Esau as well as Egyptians also joined in the community. How come it, if their relations are and they are bloodthirsty, killing life, still why it should be stopped? Maybe
next class. Father Rabbi, thank you so much. Okay, sure. I think I got the Sir, na question. voice వచ్చిందా? వచ్చింది సార్, అదే చెప్తున్నారు రబ్బీ గారు. చూద్దాం ప్రశ్న అర్థమైంది లేదు. రావు, యు గాట్ ద క్వశ్చన్? Sir. Yes, I think we can Thank you. elaborate next class. Yes. అయితే క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలండి. ప్రశ్న అడిగిన వారికి మరి ముఖ్యంగా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అయితే బెజరాత్ హషం తిరిగి మరలా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుసుకుందాం. తొందరబరా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ క్లాస్. We learned a lot. Thank you for sparing this valuable time for all of the Noahites in Telugu states of India. On behalf of all the Noahites, Todda Rabba to the entire team of Brithola and Rabbi Yosho Yacobi for arranging this platform. Todda Rabba. Let's meet in the next class.